opportunity that he provided us to be here today and to give this message today. He could have chose anybody else, but today is the day for the youth, so the youth is in charge. So we thank him for how he used Sister Ashley, how he used the musicians, how he used Brother Wesley for the psalm, how he's using Sister Jessica right now in the back, and just how he filled this church with so many servants that are ready to serve and ready to do his will. So we thank the Lord for that. So continue to keep praying for us, continue to look after us because we're still growing. There's still things that we're learning, and we need those that are above us to teach us the right ways and the right paths to go. So I don't want to hold you long because also it's beautiful outside, so I don't want to keep everybody in here. So I'm hoping that it's a short sermon, but every time I say it's short, it just goes. So however the Lord's going to work today, we're going to let him work. We're going to let him do what he's going to do. So I ask everyone to please open your Bibles to the book of Psalms. Psalms chapter 46, and we're looking at one verse. It's going to ideally be a short sermon, focus on one verse. Psalm 46, verse 10. Psalm 46, verse 10, and it reads, "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Amen. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. You may be seated. And also, thank you to Mom. Thank you for being with us today. You're beautiful too. Thank you very much. Thank you. Okay. So Psalm 46, verse 10, it says, "Just be still and know that I am God. I will be honored by every nation, and I will be honored throughout the world." At this point, I can be finished. This is all that we need today, is to know that we need to be still and know that he is God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. C'est ça seulement nos besoins. Mettez-y fini. But of course, I can't just leave after saying one verse. So we're going to dive a little bit deeper into this single verse. So the question that I have for everyone here today is your heart able to be still? Est-ce que cœur là pour rester tranquille? Can your heart be still? Est-ce que cœur capable tranquille? And I ask this question because when we just look around in the state of the world that we're in today, Là nous regarder dans monde ça cap passer aujourd'hui there's a lot going on. grand pile bagay cap passer. We see countries, they're going back and forth. Nous pays bralé back aller retour. We see that even in the country that we're living in right now, racism is still prevalent. Même dans pays côté n'a vivre aujourd'hui nous raciste là li fait rage. And we see that it feels like we can't even be safe anywhere that we go. Quelque soit côté passer qu'on pas ka sentir ou gain la paix. And not just in the world, just in our personal lives, we all are dealing with our own things. C'est pas dans monde là seulement mais même dans la vie personnelle nous pas sentir que nous gain la paix. So, with this being the case, the question still is, can your heart be still? Maintenant tout cas ça on a toujours demandé, on a toujours posé question ça, est-ce que cœur nous tranquille? Because here in this verse, this is a command from God. Ça c'est un commandement de Dieu dans verset ça. He says, "Be still and know that I am God." Il dit non, restez tranquille parce que moi-même moi c'est bon Dieu. And this is a command that has two parts. You have to be still C'est une portion qui gagne deux parties là-dedans, il dit pour nous rester tranquille and know that I am God. et connaître que c'est bon Dieu. So today we'll be looking at three different reasons why we should be still. N'a regarder aujourd'hui dans trois raisons qui fait nous doit rester tranquille. Because the scriptures, it always mentions, don't let your heart be troubled, do not have fear, and trust in the Lord. Écriture a toujours dit que pour nous rester en paix et pour nous croire dans bon Dieu. But sometimes we can't do that because our hearts are not still. Parfois nous pas qu'à faire ça parce que nous pas en paix. We forget who we're serving. Nous oublier qui monde n'a servi. We lose sight of God. Nous retirer yeux non sur bon Dieu. We become so overwhelmed that we are troubled. We have fear. So today is a message for us to refocus. Je dis à son message pour nous capable réfléchir. Reflect, refocus. Réfléchir encore. We need to turn back and see God. Et pour nous virer, pour nous garder bon Dieu. So for us to be still and know that He is God, how will we accomplish that?
pour nous-mêmes, pour nous rester tranquilles, pour nous connaître que bon Dieu, c'est bon Dieu, qui ça pour nous faire? If we recall back a couple weeks ago, the pastor had a message about who is going to be the greatest in the kingdom of heaven. Nous songeons le message que pasteur a prêché, il t'a demandé qui monde qui plus grand dans le ciel là. And he mentioned that we must become like little children. Il dit nous supposons venir tant qu'on petit monde petit. Now, with the topic of children, what is the one quality that all children seem to share? Là on a parlé de petit monde, qui qualité qui gagne dans un petit monde? What is the one thing that you see in every single small child? Qui ça nous ouais dans chaque petit monde petit que n'a regardé? Any answers? What are your ideas? Innocence, okay. Joyfulness, okay. Truthfulness, okay. What we're looking for is curiosity. Ça n'a regardé dans petit monde petit jodi, dans petit monde petit yo c'est curiosité. You notice a little child is always asking questions. Petit monde petit toujours demander des questions. And this thing is always expressed in one simple word. Et yo toujours demander des questions non juste un seul mot. Why? Question c'est pour qui? Why? Pour qui? Why, mommy? Pour qui ça maman? Mommy, why are we doing this? Maman pour qui ça fait ça? You say, go to sleep. Why? Maman dit al dormir, il m'a dit pour qui? It's time to eat some rice. Why? Il est pour manger du riz, pour qui ça? We're going to see grandma. Why? Ou voir grand nous. Oui. Pour qui ça? We see this curiosity in small little children. Non, ouais curiosité dans petit monde petit. And us being children of God, Et the, nous-mêmes, the same, go ahead. nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, The same can be applied to us. ça supposé appliquer à nous-mêmes tout. So when reading this verse, be still and know that I am God. Les non-livres verset qui dit rester en paix et connaître même c'est bon Dieu. Some people may ask, why? En pile monde demande pour qui? And the thing is, God is still our Father. Bon Dieu, il toujours c'est papa nous. He is still our parent. Il toujours c'est parents nous. So he expects us to go to him with certain questions. Il toujours mettre en tête pour nous venir joindre avec question. Because there's things that he does and things that he knows that we do not understand. Gen bagay li fait, gen bagay li dit, li connaît nous pas comprendre. Even if it's super simple, Even li très simple. he knows that some of us may have some questions. Mais li connaît gen nan nous même qui pas cap toujours poser question. So when he says, be still and know that I am God, Les dit non rete parce que même c'est bon Dieu. why? Pour qui ça? So the response, the answer, the first thing that we're going to look at in response to this question of why is because God's sovereignty is enough. Les non na réponse là non ouais souveraineté de Dieu li immense. The sovereignty of God is enough. Souveraineté de Dieu li suffit. God's sovereignty is enough. Souveraineté bon Dieu lui suffit. Now, this fact should make our hearts at ease. We should be totally comfortable knowing this one fact. Ça seulement t'a supposé faire que nous tranquille. Because what does sovereignty mean? Sa souveraineté signifie. Sovereignty means supreme authority, Li signifie un monde qui a autorité suprême. complete control. Un contrôle complet. God is the Alpha and He is the Omega. Bon Dieu, lui c'est alpha et puis lui oméga. He is the beginning and He is the end. Lui c'est commencement et puis lui c'est la fin. He has complete control over Lui everything. a total contrôle sur nous. There's a familiar song that I'm sure everybody has heard. Bon chant qui populaire que lui tout le monde connaît. He's got the whole world in his hands. He got the whole world in it. This song is teaching about the sovereignty of God. Chant ça que nous sommes donner à lui enseigner nous la souveraineté de Dieu. It's a very simple song, but it has a profound message inside of it. Son chant qui est très simple mais il y a un pile profondeur là-dedans. It's saying he has the whole world in his Bon hands. Dieu gagne le monde entier dans la main. He has control over everything. Il a contrôle sur toute bagaille. Everything belongs to God. Toute bagaille appartient à Dieu. And we see this in Psalms 24, verse 1. It says, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all the people belong to him. Dans Psaume 24, verset 1er, il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. So if God controls everything, Si bon Dieu contrôle toute bagaille, why is your heart troubled? pour qui ça ou
ou gen la peine. If God rules over everything, Si bon Dieu ap si bon Dieu règne sous toute bagaille, pour qui ça nous gen la peine? why are you afraid? Pour qui ça nous peur? Why do we let people get us out of character? Pour qui ça nous Character. OK, pour qui ça nous quitter moun ap dans caractère nous? Because a lot of times, instead of letting God control our lives, we let people control our life. Parfois au lieu nous quitter bon Dieu contrôler la vie, non plutôt que quitter c'est moun qui contrôler la vie. We let people control our emotions. Nous quitter moun ap contrôler émotion. We let people control our reactions. Nous quitter moun ap contrôler réaction. We have people controlling our hearts. Nous quitter moun ap contrôler cœur nous. We focus on an unsure future that we do not even see. Nous fixer regard non sous ça qui pas assuré. This gives us anxiety. Ça ba nous anxiété. We can't sleep at night. Nous pas dormir la nuit. And we have so many problems relating to just thinking about the future, thinking about the future. Nous avons pile problème parce que n'a pensé à ça qui venir demain. We give our problems more power than God. Non pas problème nous yo plus pouvoir parce que bon Dieu. The problems that we have, we give more power than God. Non problème nous gagne non pas problème yo plus puissance parce que bon Dieu. So it's time to refocus. It's time to realign your thoughts. Li là pour nous repenser avec ça n'a pensé. Because these things shouldn't worry us because God already has everything in His Bagay ça yo hands. pas supposé faire nous peur parce que bon Dieu gagne tout bagay dans plan mêlé. Be still and know that God's sovereignty is enough. Restez tranquille parce que nous connaissons souveraineté bon Dieu à lui suffit. Now, a lot of the times when we're trying to refocus, Parfois nous besoin essayer penser encore. we see that it feels like there's not enough time in a day, right? Nous ouais pas grand pile temps dans journée. And there's this phrase like there's so much to do, so little time. We express that a lot. Like there's not enough time in the day to do everything that we want to do. Nan gen un proverbe qui dit gen un pile bagay pour nous faire mais pas gen temps. And it's ironic because when you think about it, right? We have 24 hours in a day. And we're always saying that, oh, I wish I had more time. I wish I had more time. Gen 24 heures de temps et n'a toujours crié oh non pas gen temps, non pas gen temps. But it's ironic because I'm just assuming that say we had like 48 hours in a day or 85 hours in a day. I think we'd still be complaining that there is not enough time in a day. Même si que nous ta gen 24, 40, 48 whatever Whatever. temps nous gen, n'a toujours plein dit que nous pas gen assez de temps. And not only that, we want to rush everything. Et pas ça seulement non, n'a courir avec bagay. Everybody, they want to start dating. They want to get married. Yo besoin marier, yo besoin engager yo avec un monde. Everyone who doesn't have a car, they want to get their driver's license. Machine, besoin de machine. They don't want to be stuck at home. They don't want to be stuck at church. They just want to vroom, vroom, vroom everywhere. Well, yo besoin de machine puis yo pas vle la caille, yo pas vle dans l'église, yo besoin courir. And even those that are older, you're tired of working and you want that retirement to come quick. You want to retire at like 45. Even monde qui gen l'âge pour retire courir avec temps, et parce que besoin retire, besoin reposer la caille. And in the same way, when we're in a tough situation, in a hard situation, we want rescue immediately. Même gens tous les non problème qui difficile, yo non besoin pour problème la résoudre un moment. When we're in pain, we want the pain to go away instantly. Les non gen douleur, non besoin douleur passer un moment. And that's normal. Ça va bon. That's normal. It's normal. Oh, that's normal. Yes, it's very normal. That is how our bodies function. C'est comme ça qu'on nous fonctionne. If we're in pain, our body says, ow, and we don't want the pain anymore. Les non gen douleur, nous dit oh, et puis douleur passe. If we're in trouble, our brain says, no, I don't want to be here. Get me out of here. Yeah, les non gen problème. Mais moi non dit non, nous pas besoin de problème. So it's normal for us to want immediate rescue. C'est normal pour nous besoin en réponse rapide. But sometimes God doesn't come immediately. Parfois bon Dieu va venir tout de suite. Sometimes God doesn't come when we want him to come. Parfois bon Dieu va venir dans les nos besoins. And that's not something that's new. I don't want anybody to think that's something brand new that God's doing. Que c'est brand new. C'est un bagage qui nouveau sur terre.
Because God has done this in the Old Testament, in the New Testament. He's always done this. Bon Dieu fait ça ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament, il toujours fait ça. Simple example, the Hebrews that were captured and enslaved by the Egyptians. Nous capables voir ça à côté hébreu, peuple hébreu a été en captivité en Égypte. They were in slavery for so long, but God, he knew that they were in slavery. Ils étaient en esclave pour longtemps, mais bon Dieu te connaît pour qu'il les délivrer. There was a reason he didn't act. Il y a une raison qu'il ne pas agir. He wanted to establish trust and obedience with his children. Il a besoin pour établir croyance et obéissance. And even further in the New Testament with Jesus and Lazarus, Même dans le Nouveau Testament, côté Jésus avec Lazare, there was a delay between the time that Lazarus died and when Jesus went to bring him back. c'est un espace pendant que Lazare mourait avec un temps pour Jésus venir. And there was a predetermined reason why Jesus did this. Un temps qui était prédéterminé pour Jésus te venir. If we turn our Bibles really quickly to John 11, verses 39 to 42, we see the reason why Jesus delayed, quote unquote, his arrival to revive Lazarus. Nous capables regarder dans Jean 11 verset 39 à 42 pour nous capables voir qui ça qui te fait Jésus en retard pour te venir ressusciter Lazare. Verse 39 to 42, it says, "Roll the stone aside," Jesus told them. But Martha, the dead man's sister, protested, "Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible." And here is the response from Jesus. He says, Jesus responded, "Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe?" So they rolled the stone aside. Then Jesus looked up to heaven and said, "Father, thank you for hearing me. You always hear me, but I said it out loud for the sake of all the people standing here, so that they will believe that you sent me." Dans Jean 11 verset 41 verset 39, il dit Jésus dit ôtez la pierre morte, la sœur du mort. Lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Pierre, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jesus already had in his head a predetermined reason why he would not be with Lazarus. Bon, Jésus était déjà prédéterminé pour connaître pour quelle raison que la en retard dans la mort Lazare. He wanted the people to believe that God sent him. Il besoin pour peuple à croire que c'est papa qui voyait. And not only that, he wanted the glory of God to be revealed. Il besoin pour la gloire bon Dieu capable révéler. Many times it feels like God is taking too long. Mais parfois moi penser que bon Dieu Jésus te prend trop de temps. We're praying and praying and praying and we don't find what we're looking for from God. N'a prier n'a pas joindre ça que n'a besoin dans même bon Dieu. And we think that God, you're too late. God, you're taking up too much Nous time. penser que bon Dieu en retard, bon Dieu prend trop de temps. But God's timing is always right. Tant bon Dieu a lui-même qui toujours plus bon. For us, we need to be still and know that God's timing is enough. Pour nous-mêmes, nous supposons rester tranquille parce que nous connaissons tant bon Dieu a suffit pour nous. Be still and know that God's timing is enough. Nous besoin rester tranquille pour nous connaître que tant bon Dieu a suffit pour nous. Because God's will is not our will. The way that He thinks is not the way that we think. Jean bon Dieu penser c'est pas comme ça nous penser bon Dieu pas penser nous. So there might be a reason why that promotion that you're working so hard to get that you don't have it yet. There's a reason why the person that you're trying to get the attention of that they don't even pay you any mind. The victory that you're looking for, there's a reason why you haven't received it yet. And these reasons aren't universal, but God is omniscient. He knows when it's the time to deliver. And there could be many reasons why He's waiting to deliver what you need. There may be a reason why He's delaying the deliverance that you need.
Because you may not be ready for whatever it is that you're asking for. Ou capable bien pas prêt pour ça que vous besoin. You may not be prepared for it. Ou capable bien pas préparé pour lui. The relationship that you want, you might not be ready to be in a relationship right now. Relationship qu'on besoin ou capable pas prêt pour lui. God may see that in your heart, you don't even love yourself, so how can you love someone else? Bon Dieu ouais dans cœur ou pas même remettre tête comment faire aimer l'autre monde. The promotion that you're trying to get, he may see that once you get that promotion, you'll start coming to work late. Well, promotion que vous besoin, il ka ouais si ou joindre ou ka vinn travailler avec toi. You'll stop helping the other employees. Ou capable aider l'autre monde. Because once you see that little check, that nice bonus that you get, you're going to be like, oh, I don't got to do much work anymore. Well, regarde chèque ou toucher à lui un petit gens extra ou dit ou m'a bien fait un peu de travail encore. He may not give you what you want because it may not be healthy for you. Il pas bon ça que besoin parce que il ka ouais pas bon pour. It may do more harm than good. Il ka faire plus mal que bien. It may not even be beneficial for you, Elle pas jamais ka bien pas bénéfice pour. whether financially, Peut-être financièrement, maybe spiritually. maybe spirituellement. Whatever you're asking for God, it might even be a waste of time. Gen bagay ou demander bon Dieu ka son temps perdu. And this goes back to the sovereignty of God, Et n'a pas tourner dans souveraineté bon Dieu. because He is a parent that knows what we need. Il c'est un parent qui connaît ça nous gen besoin. Because the parents that are here, there's some things that your kid asks you for that you just, you don't even pay attention. Gen bagay ti moun demander non pas même payer ti moun attention. There's something that they ask for you that you know that they are not ready to have that yet. Et gen bagay yo demander non ouais ti moun li pas prêt pour lui. And that's the same way with God. C'est même genre pour bon Dieu. He knows what we need when at the time that we need it. Li connaît ça nous gen besoin et n'a qui temps nous gen non supposé gain. He has the ultimate foresight. He sees the future. Li ouais ça ka venir plus devant. And not only does he see the future, he is the future. Non pas seulement que là pour li connaît ça ka venir mais lui même li c'est futur nous. Us, we're stuck here in the present, in this very moment. This is where we are. Nous côté nous camper là jodi dans moment ça là. But God is not only in this moment, but he's in the next moment, and the moments that are always going to come. Bon Dieu ba dans moment ça seulement ni dans moment ka venir ni dans moment qui venir après moment ka venir. We don't even know if we're going to leave these doors today. Nous va même connaître si n'a quitter porte là jodi. But God does. Bon Dieu connaît. And God is already at the place where he's going to be in the future. Well, il est déjà côté pour lui là dans futur là. So we have to trust this person that holds the future in his hands. Non supposé croire dans monde ça qui kembe futur là. Do you trust God? Est-ce que croire dans bon Dieu? Do you trust God? Est-ce que croire dans lui? Do you trust God? Est-ce que croire dans bon Dieu? Because God's timing is enough. Bon tant bon Dieu a lui suffit pour nous. Really quick, I want to go to Psalm 90. And we're just going to look at one verse in Psalm 90. And this is the Psalm for Moses. In Psalm 90, verse 12, Moses is saying, it says, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Somme 90, verset 12, dit nous, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Teach us to realize how brief, how short, how quick life is so that we may grow in wisdom. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Because the time that we feel sometimes is too short. Parfois nous sentions un temps, nous temps, les gens coûtent. We're going to blink and it's already going to be December. Avant, au bas Dieu, ou elle est en décembre. We know that we grow at a rate that seems very fast. Et nous, on a grandi bien vite. And a lot of times we complain because it feels like time is just going and we can't keep up. Nous plaignons et nous, le temps aller bien vite. Time may feel short and quick, but this time that we have is perfect. Parfois nous avons temps li coûte vraiment, mais temps ça c'est lui-même qui bon pour nous. The time is perfect because God gave us the time that we have. Temps ça li bon pour nous parce que c'est temps ça bon Dieu ba nous. If God wanted to, he could have gave us 85 hours in a day. Ouais, si bon Dieu voulait, il ka ba nous 85 heures de temps par jour. But he gave us a 24. Il ba nous 24. So here Moses is saying, teach us how short life is so that we may grow in wisdom. Bon, Moïse m'a dit pour bon Dieu apprendre à compter jours.
pour capable connaître qui gens pour l'employer cœur dans sagesse. If you feel like the 24 hours isn't enough for you, grow in wisdom and learn how to utilize your time more wisely. Sous senti 24 temps passé pour grandir dans tout ça à faire pour capable contrôler pour gagner dans temps dans 24 temps pour faire. Control your time. Learn how to manage your time so you don't fall into complaining to God that, oh God, I do not have enough time to worship you. Apprendre à contrôler l'heure nous yo et pour nous connaître qui pour nous appliquer l'heure pour nous pas plaindre pour nous dire l'heure à trop. Because when you do this, you'll be less anxious. Et là nous fait ça n'a moins anxieux. You'll be less afraid of wasting time. Et non pas tellement peur parce que nous pas perdre du temps. You'll be less pressed for time trying to rush every single thing into one day. Non pas forcer jouer passer non un seul jour. God is in total control. Bon Dieu est en contrôle total. He's in the present and he's currently right now in the future. Il est présent konya et il même encore qu'il a dans futur là. Be still and know that God's timing is enough. Restez tranquille parce que temps bon Dieu connaît il suffit. The last point that we're going to look at, above all else, is be still and know that God is enough. Ça m'a parlé avec nous encore, c'est restez tranquille parce que nous connaissons bon Dieu, nous il suffit. Be still and know that God is enough. Restez tranquille parce que bon Dieu, nous il suffit. Because, brothers and sisters, God is the only one that you need. All right? Frères et sœurs, bon Dieu seulement nous besoin. Literally, that can be a whole just singular message. God is the only one that you need. Message à son message singulier, nous capable dire bon Dieu, c'est lui-même seulement nous avons besoin. Because God outlasts everything. Bon Dieu est là dans toute bagaille. God will be here when your iPhone's gone, Bon Dieu là, les iPhone, téléphone yo allé. when your PlayStation, when your dog, when your mom, when your boyfriend, your girlfriend, when they're gone, God is the only one that's still going to be here. Les toute bagaille passé, c'est bon Dieu seulement qui a prêté. So that means that he should be the number one priority in your life. Lui est supposé numéro 1 dans la vie nous. He should be number one at all times. Lui est supposé numéro 1 dans tout temps. Because the Bible is always warning us against idols. Bon, Bible a toujours ba nous warning It says to be careful of idols. pour nous faire attention avec idole. Because do you notice that, when you're in a problem, what is the first thing that you tend to do? Lors un problème, qui peut bagarre ou bien pour faire? When you have a question, when something doesn't seem right, what do we tend to do a lot? Lors un bagarre ou bien on attention qui pas marcher, qui sort penser à faire. We sometimes run to Google instead of God. Parfois on dans Google au lieu d'aller dans bon Dieu. When we're alone, when we feel that nobody loves us, what do we end up doing? Là nous senti nous seul, pas nous senti pas monde qui remet nous, qui ça nous fait? We hit somebody up in the DMs, we go to a chat room, Dans la chat room, we go to somebody's profile and we start talking. dans profile au monde, We start, talking a little mess a little bit. nous abditi bagay, nous pas doit dire. We start substituting God for other pleasures and other outlets. N'a substitué bon Dieu pour l'autre plaisir. We concentrate on search engines, we concentrate on our phones, we concentrate on other people. Nous concentrer nous sur bagay qui passé dans monde là. This is still idolatry. Ça c'est idolâtre. This is still idolatry. C'est idolâtre. We may not be worshiping golden calves or engraven images, but keeping a priority of something other than God is idolatry. Non, on doit pas adorer statue, mais c'est un idolâtre que on a fait là nous rester dans l'autre bagaille. Because we start to think that, oh, God doesn't understand what I'm going through. Oh, God, you don't know that I'm lonely. Oh, God, this. Oh, God, that. That is a lie. Non, parfois nous dit oh bon Dieu pas connaître ça n'a passé, bon Dieu pas connaître problème nous yo menti. Because it goes back to the sovereignty of God. Et faut nous retourner dans souveraineté bon Dieu. Because he knows everything and he's gone through everything. Lui compte tout bagaille parce qu'il était passé yo déjà. That's why God became man. C'est ça fait te venu faire homme. He wanted to experience humanity with us. Il était besoin faire expérience humanitaire. Because God already knows us because he formed us. He created us.
Bon Dieu déjà connaît nous parce que c'est lui qui créé nous. But he didn't want to just stop there. He wanted to know how we lived personally. Il pas voulu rester là, il voulait faire nous connaître qui j'en a vivre nous-mêmes personnellement. So he was born just like us, and he went through the same things that we experience. Il fait même gens avec nous et puis là il passe toute expérience que nous fait, il fait tout. Because think about it, Jesus, he was tempted, Jésus était tenté, he was angry, il était fâché, he was depressed, il était dépressé, he was sad, il était fâché, il était comment? sad. Triste. He was angry. Il était fâché. He went through all the same things that we go through. Là il passe tout ça on a passé. But Jesus didn't have, Google. Jésus pas de Google. Jesus didn't have an iPhone to look up, how to solve his problem. What did Jesus do anytime he was in a situation? Les non situation comme ça, qui ça le fait? He went straight to God in prayer. Là il prier papa. God the Father was the priority for Jesus. Bon Dieu papa, c'est lui qui était priorité Jésus. So for us, it's time to put away all the distractions and put away all the idols that we are serving. Pour nous-mêmes, pour nous mettre toute distraction de côté et toute idole que nous adoré. Stop substituting things for God. Pas substituer rien pour bon Dieu. Let God be the number one thing that is controlling you and controlling your life. Et quitter bon Dieu, c'est lui-même qui numéro 1 dans la vie nous, qui pour contrôler la vie nous. Be still and know that God is enough. Restez tranquille parce que pour nous connaître que c'est bon Dieu, il enough, il assez pour nous. God is the only one that you need. Bon Dieu, c'est lui-même seulement nous avons besoin. But do you trust him to work and deliver according to his will and his timing? Est-ce que nous croyons pour nous capables vivre selon volonté? Because that goes back to the relationship. Et c'est ça qui a fait nous tourner dans la relation. For those of us that don't have this relationship, this day is yours. Pour monde qui là qui pas une relation avec bon Dieu, je dis à même ces jours pour là. Because you will never be satisfied with anything if you don't have Jesus. Ou pas jamais satisfait avec rien si pas gain Jésus. You will continue to search and search and search, and you will not find what you're looking for unless you have Jesus. Vous mettez à chercher, ou pas jamais joindre son besoin tout autant qu'on va faire la paix avec Jésus. If you're looking for peace, if you're looking for rest, come to Jesus and he will deliver. Si vous besoin la paix, ou besoin repos, viens joindre Jésus ou joindre. And when he delivers, he's going to deliver at the time that you need it. Et puis la délivre dans temps où dans ton besoin de délivrance. God's sovereignty is enough. Souveraineté bon Dieu lui suffit. God's sovereignty is perfect. Souveraineté bon Dieu lui parfait. God's timing is perfect. Tant bon Dieu a lui parfait. God himself is perfect. Bon Dieu lui-même lui parfait. And if we know and remember this, we will be filled and have peace in our hearts. Et si nous pensons à ça, et si nous kembe ça dans cœur nous vivre avec la paix. Be still and know that he is God. Restez tranquille et connaissez que c'est lui-même qui bon Dieu. May the Lord bless you.